ADS Nyanza, a faith-based organization, implements Moments That Matter, a program partnership of Episcopal Relief and Development, whose goal is to strengthen caregivers, fathers, and families so that young children can thrive and reach their full developmental potential. MTM kakange kira kasebiro kange en migao moro ma chakruok mar makoch manyathi ka en iga nono nyaka tundu igni adek. In the MTM project structure, we start with the formation of the ECD committee that were identified by the local leaders. We meet at least at most monthly, but we may meet fortnightly when there is need, and we may meet even after 3 days when there is an urgency. For example, when we have issues like serious challenges in child security advocacy, then we may call an emergency meeting to discuss that. And the ECD committee went 3 days training after their identification, and they were able to be impacted with knowledge on majorly what their roles would be in the MTM project. The 3 main roles of the ECD committee is to champion. That is 1, I'll elaborate. 2, we are counselors. We counsel. And the 3rd one is connecting, that is. So when we talk about the championing, what do I mean by saying this? We want to champion the ways and the rights of the small people, and more so I said the age bracket of 0 to 3, to advocate the best way the small child can be in a society that he or she understands better, to champion their ways, and their ways also means, or rather entails, the rights of the children. How do we connect? When we say about connection, simply I mean, how do we liaise with other stakeholders? How do we bring services close to them so that even the caregivers get to understand? Because at the end of the day, it's the caregivers that are attending to these small children. So after their training, then together again with the other community leaders, the local leaders, and also the church, whereby the Anglican Church took the center role. First thing that we did was mapping of the churches, so that we were able to see which church has a large covering, and also identifying the different churches or the different faiths in the areas. So in the composition, we have representatives from different faiths. Kano luongo wach mar ATM ni no luongo wa den gima no bede within the sub location to no luongo ji kanisa mopogore mang'eny kabisa mabende kanyo kano wasedhiye to no nyiswa weche mathoth ahinya. Koro ka jotelo mano wa ADS office no biro machiel kuom neno wadwa Cheli Sombonya no biro kanyo moluongo moketo ji piny. Koro no ket ji kidieny no luongo joma opogore joma nigi nyithindo, joma nyithindgi nitie, joma jotelo mag kanisa kanyo mane obiro yiero wae. Samora amora mane kanisa amiyo jo kanisa ng'eyo ni kata nyathi mathin ma ok wuo nyaka wach maber ni chopi ne kop. Wach ni dhi rito ngima nyathi. Atemo lando ne jo kanisa kapuonjogi mondo ging'e ni nyathi mathin ok we chien, nyathi mathin irito. Tirito gi program mar MTM. At first they were thinking like, you are introducing a new faith and you want to transform them to the new faith. But through regular interactions, they accepted to attend the training. We mobilized them, we explained that we are not transferring people from their faith to another faith.
So they agreed to attend, and the first day of the training, I think they came with that mind, like, we really want to know what this is about, the Anglican Development Services. But after interactions in the first day of the training, then I think that mindset started changing. So now they were able to learn that it's something that is meant for the community. No one is interfering with someone's faith. No, you're only one wabiro guide. One yellow watch Nyasaye, but what would promoters, Samagi delemo, Yamuni caregivers, we get to the money, Mano Cow, Managibio. One with a cordige, Mondoa, Lande watch Nyasaye, Kaka mobility attack, Makagi do Udimoko attack Mokinyal, Bedo Negialo, Conyore, Katawi, watch Kaki, Daho, the show, to some watching a sign what they Okanya Moyali, Gili Canyo, Ma Yogo Bid Machigni, Maganwang Tulu, Marbil Wangachel, Daho, the show, White Nibiroka Makama using a temane under MTM. The faith leaders also went 3 days training that unfolded their roles as the faith leaders, and they formed the Faith Leaders Consortium. They have their leadership in the Faith Leaders Consortium, the chairperson, the secretary, and the treasurer. The first thing that they did was to carry out the first role, which was the identification of the ECD promoters. So in the MTM project, we have the people that we call the ECD promoters. Mimi kazi yangu kama promoter huwa natembelea 13 household every month, na naenda na watembelea, tunafundishana maneno ya kila mwezi. Tuko na ratiba ya kila mwezi vile tunafundishana. Yenye tunaendesha kwa MTM ni mambo na kufundishana juu ya kulea watoto, pia wazee nao wanahitaji kuchukua jukumu ya kulea watoto. Nitie promoter, ECD promoter, mane obiro irwa mano puonjowa kuhusu migao mar ADS Nyanza. Koro nyathiwa ni emane okawo ndalo nikech pod ne ikene ni piny, kamane koro wanyalo nwang'o thuolo mar siko dhi e puonjruok ka wan kod minot Malama Millicent. Koro kaka wamedo dhi mbele gi puonj mar ng'eyo hali mar rito nyithindo e age ma asewacho cha, nyaka rom higni 3, kendo ng'eyo dak maber manyalo bedo e kinda gi min ot ka wa share together tijewa. Kiche ndalo mokadho chien kucho chonde chuo nong'e ni tije mang'eny gin mag mon. To ADS Nyanza oketowa ma wang'eyo ni koro ka wadak e ot to wakonyore tije ma e ngima machien kanyo ero na nyalo wacho ni chon ne ok anyal bedo machiegni kata gi nyithindo. To e thuolo ni endi nyathini kata ka sama no obiro mbele na ka oluonge teno ko biro kod mor kendo biro kogombo mang'e kama obede. Koro mano chon ne nyathi ok nyal biro budwa machiegni kata kwire wageni nano kaka noketo wa gi chien nyathi ok bed kuma joma dongo nitie. Koro wayudo ni macha ne miyo kare nitie gik mwadiyo kuom nyathi ma nyathi ok nyal bedo open mondo mi odong kaka Nyasaye nochweye. So because in the MTM framework we have a component of nutrition that is taken care of by the people we call the mentor farmers. Now from these caregiver support and learning groups that were formed, they were able to identify, each group identified a person who was trained as a mentor farmer. Also for their training was also a 3 days training. Na sisi tukajifunza sasa mentor farmer. Jinsi tulienda huko tukasoma huko, sasa nilitoa ujuzi mingi kutoka huko. Baadaye nikarudi nyumbani, sasa tukaanza na ukulima. Tukaendelea tu hivi na maofisa tena wakatembelea kutoka Kisumu, wakakuja wakatupea mbegu. Kwa vile nimepanda, nimeona uzuri, napatanga pesa kila wiki. Pia nalipia mtoto wangu fishi, pia inanisaidia kutulisha hapa kwa nyumba. Teen pregnancies is something that we have in the ground, and this was supported by the data that was presented by the Minister of Health in the annual community dialogue meeting that we had in the month of February, whereby the data was showing that the number of adolescents who are seeking the family planning services is rising. But for the households that we are working with, we can say that
When we started, we had the number of teen mothers that we registered were 46. But for the time that we have been working with these households, we have not registered in case of teen pregnancies. So I think through the session that we are having with the caregivers, more so that component of child safety and security, maybe it's helping to reduce those cases, but I cannot say that they are completely not there. Yes, they are there. Tunawatembelea na tunawapa moyo, tunawafundisha, tunawapa moyo. Wasiaipike ikiwa mtoto amepata mimba, tunamwadvise asitoe, tunamlinda. Ikiwa anataka usaidizi, pia tunawasaidia. The youngest teen mother we have is 14 years. So at a times bringing these teen mothers to the group meetings, it's not easy. They kind of shy off. Mostly they send their children with the grandmothers. For them they don't want to be seen. Hata kuna umoja mwenye tuliongea na yeye, huyo teenager moja akanielezea story zake, vile alishika mimba na vile ilikuwa anaipika, hataki kutoka kwa watu wengine wanamsengenya. Mimi nikamwambia sijali hiyo, nikamshikilia kama mtoto wangu. Huyu mtoto tulikaa naye rafiki mpaka alikuwa anakuja analala kwangu. Nakuja ananiambia leo nasikia kukula, hii nitafanyaje? Leo hatukuwa na kitu. Na hatukuwa na pesa ya kununua hii yenye ninahitaji. Ikiwa niko nayo ninamnunulia na nampea. Hata alikuwa analala kwangu. Nimemlea, tuko marafiki tu. Even when we have the group meetings, they shy off from attending these group meetings. Because I think because of that stigma, like these people are married, they are the elderly, they just be asking why we are giving birth when we are still young. Huyu teenager alikuwa msumbufu. Hakuwa anaelewa hata wazazi wake. Lakini nilijaribu kumwongelesha, siku hizi anatulia, anasikiliza wazazi wake. Amekubali kulea mtoto na wazazi wake pamoja, hata hakuwa anataka kurudi shule. Kuzieleza akiwa mtoto, wale classmates wao wameenda mbele, sasa amejiona amekuwa mkubwa kwa primary. Lakini nikampa moyo, nikamwambia siku hizi mwaka anaisha ni kitu kidogo, wewe rudi. Siku hizi ametulia, ako sawa na anaendelea na masomo yake vizuri na analea mtoto wake vizuri. Moments that matter imetusaidia sana. Vile tulianza nayo, vile tunaweza linda watoto, imetufikisha mpaka tukafika mahali tukajifundisha SWE. Hii SWE ndio imeleta hata tumepata hii project ya makuku. Na imetusaidia sana juu hii makuku saa zile tunaweza itumia, ukipika mtoto anakunywa supu anapata nutrition. Koro naona hii group yetu ni mzuri na ninapongeza watu wa Moments that matter juu wameleta kitu mzuri huku kwetu. Imefanya wamama wamekuwa na kazi rahisi hata kwa nyumba. Juu hata mboga tunapanda, sasa hiyo mboga tunauza, tunapata pesa, tunaleta kwa group, tunapata pesa, tunakopa, mtoto hawezi kaa nyumbani juu una school fees. Hii group yetu imefanya hata biashara tuko nayo yenye tunafanya. Sasa mimi napongeza watu wa Moments that matter juu wametuletea kitu mzuri hapa Ugenya. Imetufanya tumeendelea hii SWE. Tukisapata pesa kidogo, tukisapeleka pale tunaholo, tunapata faida. Sisi vile tuko hivi hatukuwa tunajua pesa unaweka kwa sanduku. Lakini SWE ilitufundisha vile unaweza weka sanduku. Sanduku iko na vifungo 3. Hizo vifungo tunaweka different. Kuna mtu anatoka huku mwingine huku, hawakai pamoja. Sasa naona tumefaidika. Na tumefaidika sana juu imetutoa mbali penye hatukuwa tumejua. Na tukata na project mingi yenye bado tunafikiria. Juu last month tulikaa tukasema tunafaa tuangalie vile tunaweza pata ng'ombe ya grade. Tuweke tuanze tena kujisaidia nao vile kuku zinakusaidia. Sasa mimi nashukuru hii SWE imetutoa mbali. Moments that matter. Imetuinua sisi kama caregivers. One thing I like about this community work is at times it's so fulfilling. You feel happy when you go to an household and then a caregiver passionately expresses
how the MTM program has helped him or her change his or her views in regard to this child who is 0 to 3 years. Committee bro medo dhi mbele. To gimomiyo bro medo dhi mbele en ni yani ka tudruok nitie e kind caregiver, promoters gi committee members go to yot mondo giti nikech seche ma shida nitie to gibiro kanyakla to giketo pachgi kanchiel to giwacho na shida ma hamowuok bedo ne DS nosedhi koro wan mwadong'ni noseyierwa ni wakonyo nyithindogi onego bed ni wakonyogi mondo at least ok gin magwa kende nikech seche ma jomoko nyithindgi bedo dongo madhi mbele jomoko be timre nade nyuol to onego bed ni jogi bende set a good example puonj mane gitimre nade magiyudo koro kwen jomoko kane wasedhigo to jomodongi koro onego bed ni nyithindgi kethre koro gibro dhi mbele ka gibet kamoro achiel.